Hi guys! This is Learn to Code PH, and in this series, we will teach you the basics of C programming language. So before we get started, ang kailangan nyo lang malaman tungkol sa programming language na ito ay una, ito ang kauna-unahang high-level programming language na ginawa ni Dennis Ritchie noong 1972. Pangalawa, ito ang naging basehan ng iba't ibang programming languages tulad ng C++, C#, Java, Python, at iba pa. So ngayon alam niyo na ang mga ito, magsimula na tayo. We will be talking about outputs and variables in C programming language. So unahin natin ang outputs. These are the texts that we see in our programs. It can be either instructions, dialogues, results, etc. So mahalaga ang mga ito upang malaman natin kung tama nga ba ang ating code. So let's get straight into coding. So I have here Dev C++ version 5.11, but you can use higher versions or any IDE that you want. Visual Studio, VS Code, Sublime Text, ikaw bahala. So first things first, gawa tayo ng bagong file. So click ko lang yung Ctrl-N, and yan, may bago na tayong file. So magsisimula tayo sa pinakamadaling activity when it comes to outputs. We are going to print hello world. Okay, so to do that, let's first include the library stdio.h. So this stands for standard input output. Ang standard input natin ay ang keyboard at ang standard output natin ay ang monitor. So kung wala itong library na ito, hindi gagana yung ating code. Next, gagawa tayo ng ating main function kung saan dito tayo magko-code ng ating printf statements. So since function ito, kailangan niya mag-return ng value. So for this example, we will only return 0. So to print hello world sa ating program, we will use the printf statement. At ito ang kanyang syntax. Printf, parentheses, double quotes, and sa loob ng double quotes, pwede ka maglagay ng kahit anong text na gusto mo. But in this activity, we will use hello world. And sa dulo ng statement, we will put a semicolon. Yan. This is all the code that you need to print hello world using C programming language. So let's save. So hello world. And if I run it, if I press F11 sa keyboard, yan, you will see lalabas ang command prompt at my hello world. So ganoon lang kadali i-print ang hello world using C programming language. So let's try another example. Bigyan natin ng personality yung program na to. So let's print another text saying I am alive. Don't forget the semicolon and hit save. And kapag ni-run natin, tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Yan. As you can see, nag-print yung hello world and I am alive. But nasa isang line silang dalawa, which is hindi maganda tingnan. So, bakit kaya ganon? Dahil once na nag-print ka, nagtawag ka ng printf, magpiprint lang siya sa isang line unless sabihin mo na mag-print ka sa new line. And this is where escape characters come into play. So escape characters ay normally nagsisimula sa backslash, then followed by a letter or character.
So, the escape character for new line ay \n. So, ilalagay mo lang siya sa loob ng double quotes mo and hindi ito i-display ng program. Automatic, it will read it as an escape character at magpiprint siya sa new line. So, let's analyze it. Printf hello world, magpiprint siya sa line 1. Then, pag nakita niya yung escape character na ito, magpiprint siya ng new line. Then, itong I am alive, ipiprint niya sa new line na iyon. So, if you run it, ayan. So, I am alive, nasa new line na. So, mas maganda na siya tingnan. So, pwede natin ilagay itong escape character na to kahit saan natin gusto. So, lagay natin siya sa dulo ng hello world. Let's analyze. Magpiprint si hello world sa first line. Then, mag-new line ka. Then, si I am alive, ipiprint niya sa new line. So, the output should be the same. Ayan nga. Same sila. Now, let's try it in a different position. Sa unahan. So, if I run it, ngayon, nag-new line muna siya bago niya pinrint si hello world at I am alive. And as you can see, nasa isang line pa din sila kasi wala kang new line in between nila. Okay, so one last thing, try natin siya sa dulo ng I am alive. So, at first, akala mo walang difference. But if you look closely, may space ka sa baba nila dahil nag-new line ka sa dulo ng I am alive. So, kung wala yung new line na yun, itong process exited ay katabi ng hello world. So, tanggalin natin to see. Run. Yan. Ito yung walang escape character at ito naman ang may escape character. Okay. So, ito ang walang escape character at ito naman ang may escape character na new line. Okay. So, that's new line. Meron pa tayong isa pang common na escape character na ginagamit sa C, which is the \t, which stands for tab. So, ang ginagawa ng tab, naglalagay siya ng tab right before or after a text. So, in this case, maglalagay tayo ng tab before I am alive. So, let's run it. Yan. Kung makikita nyo, may space between hello world and I am alive dahil nag-tab ka dito sa before I am alive. So, let's test it in different positions then. Dito sa dulo ng hello world. So, if I run it, and same lang siya kasi nag-tab ka dito, so may space sa kanilang dalawa. Try natin siya sa unahan. And as you can see, nag-tab siya before printing hello world and I am alive. Last, ilagay natin siya sa dulo. And as you can see, mukhang walang nangyari. But, rest assured, there is a tab in here. So, to check, maglagay tayo ng isa pang text. Let's say, tab, semicolon. And kung makikita nyo, hello world, I am alive, then may space, then tab. So may tab nga siya dito. Tanggalin natin yung tab. And kung makikita nyo, nawala na yung space. So that is how escape characters work with printf statements. So tanggalin natin to at lagyan natin ulit ng new line dito. Just so maganda yung itsura ng ating program. Now that we know how to
print texts using printf statements, let's move on to variables. Variables are names that you give to your computer memory location which can be used to store data. Now, to make it simpler, imagine you have a cabinet and you label it whatever you want. Let's say you named it pencils. So that cabinet is for pencils. Maglalagay ka ng mga pencil doon, and once na kailangan mo na ng pencil, bubuksan mo na lang yung cabinet na yon. Kasi may label siya na pencils. And that's exactly how variables work. You declare them and you store data into them, and kapag kailangan mo na siya gamitin sa program mo, tatawagin mo lang siya. So for example, I have here a variable. So this is a variable named number, and this is a data type. We will discuss more about that in our future videos, but just keep in mind that this will be storing integers or numbers. So like I said earlier, pwede kang gumamit ng kahit anong pangalan para sa iyong variable. Okay? Pwede ang favorite color mo, pwedeng pangalan ng aso mo, pwedeng password mo, pwedeng English, pwedeng Tagalog, pwedeng all caps, or pang Jejemon. But keep in mind that C programming language is case sensitive. So, kung ang ginamit mong variable ay nakapang Jejemon, like so, kailangan kapag tatawagin mo siya sa buong code mo, ganito pa din ang pagkakatype mo. Okay? So kahit number siya, kung babasahin, pero ginamit mo siya like so, hindi niya to babasahin. Kasi hindi yan kilala ng iyong computer. Ito ang kanyang kilala. So with that being said, there are also limitations or restrictions when it comes to naming your variables. Number 1, it shouldn't start with a digit. So hindi dapat siya magsisimula sa number. For example, gusto mo ng variable named 8ball. So bawal magsimula sa number yung name ng variable mo. Another thing, bawal magtapos sa underscore yung variable mo. Okay? And one more thing, bawal may spaces between variables. Let's say you want first name. So hindi to gagana dahil may space. Magkaka-error lang yung program ninyo. Also, bawal ang special characters, especially the plus sign, sa variable name ninyo. That will also result into an error. Hi guys, this is my future self. May nakalimutan lang sabihin kanina. So, isa pa tayong kailangang iwasan kapag gagawa tayo ng ating variable names. At ito ang tinatawag natin na reserved words. So, papakita ko siya sa screen ngayon. Ang mga reserved words ay part na ng standard C language library. So, hindi nyo siya pwedeng gamitin sa iba pang purpose other than what it is originally intended for. So, yun lang. Balik tayo sa video. So, to make it easier, just pick a very simple word that describes your variable. Let's say, gusto kong mag-store ng even numbers. So, I can just type even, then numbers. Remember, bawal ang spaces. So, instead of putting a space, ginawa ko na lang capital N itong numbers since this is a second word. So, there are two methods in storing data into variables. The first one is you declare it or you initialize it. Then, the second one is that you assign it. Okay? So, when we declare it or initialize, dito pa lang sa declaration mo, nilalagyan mo na siya ng value like so. Okay? Let's
put this like number and is equal to 1. So this is what you call declaration. Tinedeclare mo yung variable and may initial value siya ng 1. So dito pa lang, nag-store ka na ng data sa loob ng variable. Then the second method is assigning it to your variable. So you can assign data to your variable in the middle of your program. Okay? So let's say meron kang initial value na 1 sa variable number mo. Then sa gitna ng program mo, you will assign a new value sa variable mo. So 2. Now, ang value ni number hindi na 1, 2 na dahil inassign mo siya sa gitna ng code mo. And the way C programming language reads the code ay top to bottom. So babasahin nyo muna to. Kaya ang value ni number ay 1. Then pagdating dito, inassignan mo siya ng bagong number. So now, number is equal to 2. Hindi na siya 1. So ngayon alam na natin kung ano ang printf statements at ang variables at kung paano mag-store sa variables. Subukan natin pag-isahin ang dalawa. Let's try printing variables. So sa programming, kailangan talaga natin mag-print ng mga variables. Dahil of course, when you store data, kailangan pwede mo siyang i-retrieve. So pag nag-store tayo ng data sa variable number natin, maganda kung mapapakita din natin siya sa ating program. So, to do that, kailangan natin gumamit ng format specifier sa ating printf statements. So, ano nga ba ang format specifier? Ginagamit ito during input or output. Sinasabi nito sa compiler kung anong data type ang nakastore sa isang variable. So, for this example, like I said earlier, this is a variable that stores integers or number. Kung gusto natin i-print si variable number, gagamit tayo ng format specifier na %d. So printf %d followed by a comma. Tapos kung anong variable ang gusto natin gamitin. In our case, number. Then semicolon. Ngayon, ito ang format specifier na nagsasabi gusto natin mag-display ng integer sa loob ng variable number. So if we run it, maglagay tayo ng isa pang new line dito muna. Pa bumaba ito, dapat lalabas number 2. So let's check. Yan. Hello world, I am alive, and number 2. So, like I said earlier, top to bottom ang pagbasa ng C programming language. So, kahit naka-initialize siya as 1, dito sa baba, inassign mo siya ng panibagong value, kaya 2 na siya. But, kung tatanggalin ko to, and I will run it, yan, 1 na C number. So that is how you print variables using printf. And madami pang format specifier yan, but we will cover it in our future videos. So abangan nyo yan.